Et bienvenue bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Metal Gear Solid 2 qui commence bien. On vient d'abattre le Harrier de Solid Snake parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de révélations à la fin de l'épisode de la VOD précédente. Ce n'est donc pas Solid Snake qui a la tête de Dead Cell, mais Solid Snake qui alors? Un troisième clone de Big Boss? En tout cas, il lui ressemble un peu plus, il a les cheveux blancs, il lui manque un œil. Bon, ça c'est un peu grâce à moi. Essayons de ne pas tomber une nouvelle fois. Récupérons cette ration, on va en avoir besoin. Hop là. Olé. Et on a appris que donc Pliskin était en réalité Snake. Non. C'est pour ça que c'était David Hayter qui le doublait et qu'il avait la tête de Snake. C'est incroyable. Ah, je peux pas grimper ici? Ok. Pourtant il y a du matos. Dommage. Oula, ça bouge. Vite, cours. Qu'il était avec Otacon, qu'ils étaient là pour empêcher le lancement du Metal Gear. Et Otacon était également aussi là pour sa sœur, la fameuse Emma Emmerich, qu'il appelle II. Enfin sa demi-sœur, il nous avait dit dans l'intro, dans la mission Tanker. Excusez-moi les gars, mais mêlez-vous de votre cul. Bon, flinguez-moi, je commence. Oh merde, j'ai mes rations à la main. Attendez, je vous aide. Et visiblement le Metal Gear est opérationnel, puisqu'on l'a vu, le Metal Gear Ray qu'on avait vu dans la mission Tanker, il est là, il bouge. Alors est-ce qu'ils ont juste besoin du code du président pour activer la l'ogive nucléaire qui pourrait nous lancer? Éventuellement. Et on a appris plein de trucs, on a appris également que le président avait visiblement coopéré visiblement consciemment. Merde, comment on dit consenté. Puisque sans ça, on ne pouvait pas saisir le mot de passe nucléaire. Ils ont déjà saisi le mot de passe nucléaire une fois. Il faut juste qu'ils le saisissent une deuxième fois dans 1 heure pour déverrouiller l'ogive nucléaire. Et on a appris également que visiblement le... Merde, j'étais pas au-dessus du truc. Oh, putain, je vais tomber combien de fois dans cette eau? Bah non, ça va pas visiblement. On a appris également que leur mission semblait pas du tout n'était visiblement pas de récupérer la rançon de 30 milliards de dollars qu'ils demandaient, mais de tirer une ogive et de la faire détonner en haute altitude au-dessus de New York, parce qu'une explosion nucléaire en haute altitude allait provoquer des ondes EMA. Bon, c'est un EMP quoi, genre ça va faire griller tous les systèmes électroniques et donc fermer la bourse de Wall Street et faire s'effondrer l'économie mondiale. Putain, et là il y a les merdes les merdes de mouettes et ça glisse. Les petits détails de gameplay que Kojima rajoute, qui d'habitude sont un peu cocasses et là sont un peu casse-couilles. Allez, cette fois-ci on y arrive. On va pas se laisser faire par les deux gardes qui sont en haut là, on va les flinguer avant qu'ils nous repèrent. Comme ça on sera tranquille. Donc cette ration est toujours importante à récupérer quand même. Attention aux merdes de mouettes. Si on ne doit pas trop marcher dessus, voilà. Ça... Non. S'il te plaît, je te fais une diagonale, fais la diagonale, voilà. Là tu grimpes là-dessus. On a l'air d'être au-dessus, c'est bon. Voilà, là il y a les gardes. Hop.
J'aimerais bien voir le deuxième garde aussi. Voilà. Comme ça on est tranquille. Putain, les directions sont un peu bancales. Ça me fait bader d'avancer au-dessus du vide en diagonale comme ça. Parce que les diagonales sont pas bonnes. Je sais pas si c'est ma manette qui déconne. Qu'est-ce qu'elle fait la mouette là? Waouh! Elle fait des mouvements chelous. Pas sûr que les oiseaux se comportent comme ça. On est sur le strat L. Et donc alors qu'on pensait qu'on était qu'à la moitié du jeu parce qu'on avait fait un seul strut sur les... une seule partie de la base sur les deux. En réalité, bon bah... Shell numéro 2 est déjà en ruine quand on y arrive. Donc on n'ira pas dans tous les struts de Shell 2. On va directement aller au noyau. Si on y arrive en tout cas. Il faut y aller en courant. Allez-y, tirez, je m'en fous. Ah oui mais non, je m'en fous pas trop. Il en arrive à l'infini ou pas? Oui. Je suis baisé. Bah oui, là je suis baisé, je peux rien faire. Hein. À moins de forcer le passage comme ça. Allez, je peux pas. Donc faut absolument pas que je me fasse repérer. Et normalement c'est juste une phase de transition, on n'est pas censé y passer 15 ans. Mais comment il me repère? J'étais même pas en face de ce mec. Ah, putain. J'ai des chauffe-grenades encore ou pas? Non, j'ai plus de chauffe-grenades. Ça me pète les burnes. Comment? Bah écoute, j'utilise toutes mes armes. Ah non, ça s'arrête jamais. Putain. Donc faut absolument pas se faire repérer, mais sauf que ce connard il me voit, je sais même pas d'où. Et je suis obligé d'avancer vite parce qu'il y a le... Je décroche. Ah non, je sais comment il faut faire. Enfin, je pense. On va faire comme ça. Ah non, on peut pas s'accrocher tout du long parce que la barrière est segmentée. Bah oui, mais ça s'est fessé sous mes pieds. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Mais c'est ma... J'ai jamais galéré comme ça sur ce passage. Où est-ce que on peut pas faire ça? Bah non, ça donne l'alerte.
J'aimerais bien avancer sans être bloqué à des passages à la con comme ça. Ouais, c'est passé. Ok, donc c'est ça qu'il fallait faire. Et attention, on peut maintenant se déplacer le long d'un mur en étant accroupi. Et oui. Nouveauté de gameplay. Il me pisse dessus, mais non. Vraiment Raiden qui prend cher. Y'a pas d'ennemis là. Fédération. Oui, y'a un cypher qui arrive, vite. Ça, c'est fermé. Ok, je le vois. Ok. Donc maintenant je prends la voie de connexion. En détruisant les drones pour pas être repéré. Que d'agilité. J'ai plus de balles de SOCOM je crois, mais j'ai des balles de M9. Et nous voilà dans le corps de Shell 2. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Ah, elle croit que c'est lui qui l'a tué. Plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The proche, là, non? launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. Ah, c'est Solidus qui lui parle. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, Si tu we'll savais. talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. La barrière flottante. I'll tell my Notez. men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. Ah bon? Pas tant que He ça, si. survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep Encore the une heure. president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. Courant sous tension. Ça, c'est le sol électrifié, c'est le Nikita. On est habitué maintenant. High voltage currents on. Oui. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after Nous this. pourrons. If there's anyone who wants to stay here, I will take care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life.
Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. La confiance ne règne pas chez nos adversaires en tout cas. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Ah oui, ça serait con. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ok. Je sais plus exactement où il est. Alors moi je viens d'ici, là c'est électrifié. Là il y a des munitions pour une Nikita. J'ai les points de vie du président aussi. Si ça m'intéresse. Deux tourelles mitrailleuses qui protègent quelque chose. Ah putain, c'est des munitions de Nikita. Mais c'est pas le Nikita en lui-même. Chasse-grenade. Le node. Dès que j'aurai le nouvel radar, ça sera bien. L'ascenseur pour descendre. C'est qui ronfle comme un goré là. C'est le président. Ok, bon, ça doit être un étage en dessous. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul étage en dessous, non ? Oui, c'est ça. Je me souviens bien. On a cassé un peu la structure des Metal Gear d'habitude, où on était en mode ligne droite avec 3-4 bâtiments. Là, on avait une structure hexagonale avec 6 bâtiments, puis un au milieu, into un autre. Ok, les zones en... Alors, dis-moi. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Et ce qui me... Oui. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Hop, et voilà. Et là, je peux venir rechercher de l'air. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de l'air aussi.
Là, y a rien. Si, il y a un truc au fond. Ah, je suis tellement habitué à nager dans les Night Vision Goggles. Tellement habitué à jouer à nager dans GTA. Où les commandes sont inversées. Si tu veux remonter, faut tirer vers le bas. Comme quand tu pilotes un avion, quoi. Et là, c'est à la Uncharted. Donc si tu veux remonter, eh ben, il faut aller vers le haut. Oui, il y a des mines. J'ai le Nikita. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry! J'adore comme il me répète 15 000 fois les mêmes instructions. Je crois que je vais devoir aller pisser pendant une cinématique. Et je sais qu'il y en a une longue qui arrive. Comme ça je vous interromps pas l'expérience. Je vais tenir d'ici là. Ça va être chaud quand même. Faut pas que je foire mon Nikita. Et en plus, Nikita, c'est le moment où tu dois être un peu serein et faire des mouvements précis et calme. Et là, le conduit, dans mon souvenir, il est pas simple. Ça va être un bon moment là. Hop. Et c'est surtout au sortir du conduit, faut faire gaffe à pas toucher le président. Voilà, je l'ai tué. What the hell happened? Right in! Bah alors pour moi, je me souvenais pas qu'il dormait. Putain, j'ai réussi le conduit du premier coup, c'est pas toujours le cas. Tout ça pour me faire hint par le président. Peut-être qu'il faut faire péter déjà un missile dans le conduit pour le réveiller. Non, ça le réveille pas du tout. Merde. Je fasse péter un missile dans la salle alors pour le réveiller. Pas du tout le bon endroit. Donc c'était la première à droite qu'il fallait prendre. Ou bien est-ce que si on passe devant lui, on le réveille? Pas du tout. Voilà, là ça l'a réveillé. What is that? Ah, cours pas dessus, cours pas dessus. Get away! Voilà. Du coup, le sol n'est plus électrifié. Et on est bon. Je vous laisse là-dessus, je coupe le micro. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What?
I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' C'est quoi cette histoire de patriote? Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Mais non, on est en démocratie, Putting vous êtes it fous. simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Ah non, Patriots parce see que même fit. quand The 75% people de la are shown population what est they contre une want to réforme, ils believe. la font passer quand What you même. call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Simple fils de Of sénateur. course, that wasn't the only price I T'es un had to bourgeois, pay. quoi. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my T'avais des rêves de ambitions grandeur. were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes, I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Vous avez Patriots. pété un câble, vous They êtes regulate the complotiste. country's various interests Hein? through controlled presentation, Théorie du complot. staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players.
And who is this Solidus? Oui, est-ce que c'est un autre clone de Big Boss? My predecessor, George Sears. L'ancien président, That was the name the public came to know him by. qui était président sous I Shadow knew Moses. him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Les enfants Neither terribles. solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece Oui, le seul. that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex Et c'était pas prévu, ça. and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, Oui. hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Alors, quel est le nouvel Where's Metal the Gear? new Metal Gear. Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell Mais non. facility is the new Metal Vous Gear. pétez un What'd you câble. say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is C'est du located délire. on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name. for the Arsenal new Gear. Metal Gear. Arsenal? Comme le club de foot. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? Mais vous préparez The la guerre Ray mondiale ou unit quoi? was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear Gear sans bras, has Metal full Gear access Rayman. to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. C'est-à-dire que celui qui prend la position... idiotic weapon. Bah oui, c'est complètement con. Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. C'est-à-dire que celui qui s'en empare, il a le contrôle de toute la It is force a means armée to militaire preserve the américaine. world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what?
They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. Bah oui, ça il l'a déjà dit ça. The Solidus preferred rebellion. Et ça on l'a Outer déjà dit. Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, Eh oui, t'en as déjà there entendu isn't parler. much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system Putain, tu sais poser que des... Tu sais faire que répéter les trucs, Raiden? Somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels Ah, voilà. below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Et vous pensez pas que Manchester United pourrait y arriver aussi? Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? Mais qu'est-ce que vous foutez? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Il y a un petit air de Mélenchon. Do it! Parce qu'il est vieux et intense. Eh, mon flingue silencieux, il fait pas ce bruit-là. That's abusing your right to free speech, Mr. President. La cravate rouge aussi. Or Ouais. is it ex-president? Mais The president! Why did you... vous le vouliez pas vivant, vous? Alas, my finger must have slipped. Vous jouez encore un triple jeu, c'est ça? I'll see you around, carrier boy. Carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. Est-ce que le libre arbitre n'est pas une construction My sociale only pour real choice is to put an end to this charade. post-rationaliser Let me le at poids des least structures? have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. Je ne réponds pas aux I'm counting terroristes. on you. Et voilà, encore un sauvetage d'otages qui se passe très bien dans Metal Gear Solid. Donc le seul otage qu'on sauve dans Metal Gear Solid, les deux seuls, c'est Grey Fox et Madnard dans Metal Gear 1. À partir de là, c'est tout le monde meurt. Colonel, the president is dead. I see.
I'm sorry to hear that. Ça a pas l'air de trop Where te do faire we go chier. from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the Pas terrorist forcément. plot? All the more reason why I believe his information is reliable. C'est vrai que Trump n'avait pas encore été président, mais Reagan l'avait été par contre. Holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Pas de pression du coup. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Bah oui, Why? bizarre non? It doesn't make any sense. Il est en train de les They had doubler. to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about Pourquoi it? personne ne me parle de rien? Asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the Dans ce cas, je te info la around passe. the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened Raconte-moi here? la mission du tanker qu'on a fait au début. I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Liquid Snake. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was Sympa. the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero.
I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them Mais except oui. me. Moi je sais rien, They putain. didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's Ils s'opposaient it. vraiment à They eux. set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus plan behind all suprême. this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Et il a infiltré chez Solidus pour le baiser pour le compte des Patriotes. Forget it. C'était solide We're à wasting bah, time. We can figure this out later. ça se ressemble The un peu, oui. nuclear strike's been prevented, En but mieux Arsenal écrit. still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Mais clairement au slot c'est Alain. You've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Toi t'étais juste un fan de Whatever her Japanimation. reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Ok, beaucoup de cinématiques, beaucoup de révélations. Et on a enfin introduit le concept des patriotes, enfin, qui était introduit depuis un moment, mais on a enfin compris ce que c'était. Les patriotes, donc les Illuminati en gros. C'est un peu le point un peu noir du truc. Après ils en font quelque chose de pas trop mauvais non plus. Ça tombe facilement dans de la théorie du complot et tout ça. Ça joue beaucoup sur Illuminati, franc-maçon, voilà ce que vous voulez. Et mais en fait ça sert un peu d'image pour un certain nombre de structures plutôt du complexe militaro-industriel à la presse privée sous influence. Et donc les patriotes dirigent le monde en secret. Je sais pas s'ils ont dit le monde ou les États-Unis. Est-ce que finalement c'est pas un peu la même chose? Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your On vient juste de se situation? quitter, mec. Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Oui. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. Ah, What? c'est pas de chance. Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. Et elle a She can't accepté, swim? elle a accepté de Well, travailler dans yes and no. un truc We used dans to l'eau. swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... Masturbation. Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed Tu matais yourself des and animés. left your family. No. Oh oui. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn.
If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the cam off. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Et vous faites quoi depuis le début? Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll Hein? see what I can T'es do. littéralement arrivé en nageant sous l'eau. Because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Mais du coup, avec l'introduction du concept des patriotes, c'est là qu'ils vont lier les histoires des différents Metal Gear avec cette idée de s'opposer à ce système. Donc, à chaque fois, à chaque fois, donc il y a les patriotes qui contrôlent le public et il y a des guerriers, des warriors qui tentent de s'y opposer en créant Outer Heaven. Bah, c'est pas celle-là que je suis censé ouvrir? Et donc vous noterez également que Metal Gear, le méchant, c'est Big Boss. Metal Gear 2, le méchant, c'est Big Boss. Metal Gear Solid, le méchant, c'est un clone de Big Boss. Metal Gear Solid 2, le méchant, c'est un clone de Big Boss. Au final, il n'y aurait pas eu Big Boss, on serait peut-être un peu tranquille. C'est Stillman! Le cadavre de Stillman! Je t'ai vengé, mon pote. Tu peux reposer dans cette eau croupie en paix. C'est par où? C'est par là. On voit Cud. Le sniper tranquillisant. Attends. Il y a un truc au fond. J'arrive pas à le choper. S'il te plaît. Chope-moi ça là. Ah, des balles de Sting. Enfin, des balles de Stinger, des missiles de Stinger. Burk le sang après. Dans la compréhension actuelle de la situation par Raiden, l'eau elle est censée être remplie de toxines chimiques pour dépolluer le pétrole. Donc, bon, en réalité, ouais, Snake vient de lui dire que c'était pas le cas. Donc, ok. Et je pense que le sang c'est pas ce qui rend cette eau là la plus dégueulasse. Ah, Vamp. Petit combat de boss peut-être? Contre un immortel? Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. C'est ça ta justification? Pas mal, pas mal. Ah, je t'ai touché. I thought so. C'est vrai qu'il a un côté Roman Reigns avec les cheveux longs Human muscles are et le quite bouc. eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Ivan c'est Ocelot. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious.
I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? C'est pas comme ça que ça marche. Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. C'est même pas moi qui l'ai I buté. didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? On discute ou on se bat? This is If no you got to ordinary shoot. nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current Je vais vous raconter un truc. and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Les gens me disent la vérité juste après que je l'ai découverte, mais... Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? Vous savez tout en fait. You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Comment tu fais pour marcher Show dessus me du what coup? you've got. Et c'est parti. Il esquive mes balles. Ok. Il nage dans l'eau. Oui, bon. Mais c'est de l'eau dans laquelle on n'est pas censé pouvoir nager. Et les grenades, tu kiffes ou pas? Ça touche. Ça touche, ça touche pas, et ça touche pas, ça touche. Allez, sors de l'eau, sors de l'eau. Je peux le toucher dans l'eau peut-être? Ah si, je crois que je peux le toucher au Stinger. Ah, ça le fait, ça l'éjecte de la flotte. Ça fait tomber son O2 en fait. Putain. J'arrive pas à le toucher. Voilà. Putain, je galère un peu. Ah non, faut quand même que je le... C'est parce que je le tape dessus qu'il perd son O2. Ah mais il a foncé dans ma grenade par contre. Je peux la laisser traîner au fond de l'eau. On fait du trade damage. Pour le moment, je m'en sors plutôt bien. Il est mid-life. J'ai des bandages ou pas? Non, tant pis. Moi je suis dans en life mais j'ai encore mes 3 rations et j'en ai une en rade sur le côté. Putain, j'ai tapé dans un de ses couteaux encore. Et bah j'ai perdu 2 rations d'un coup. Et j'ai plus que 3 grenades.
Ok. Et je suis tombé dans l'eau comme un connard. Parce que comme j'ai ces fingers, normalement j'étais censé m'arrêter, passer en première personne et le target. Mais sauf que ça a mis un petit délai et du coup quand j'ai voulu bouger le viseur, bah ça m'a déplacé moi. Vas-y, lâchons le stinger d'abord. J'ai plus de munitions de stinger. Attention à pas sauter dans l'eau. J'y vais. Il nous a fait une pause à la Jojo. Pourquoi ça touche pas? C'est fait. Fais gaffe, t'es bientôt mort, Vamp. Ça fout mal pour un immortel. Je m'en fous, j'encaisse tes attaques. J'esquive Cud. Enfin que j'esquive parce que j'ai plus qu'une ration. Garder mes grenades aussi. Beaucoup, on avait plus qu'une. Oh il est pas. Ça l'a pas touché. Nikita ça ne sert à rien. Contre lui. On est d'accord qu'il les esquive tout le temps les balles. Ah je suis immobilisé. Putain. Eh mais quand je suis immobilisé, non, qu'est-ce que je voulais dire? Le M4 il va l'esquiver à chaque fois. Donc c'est juste qu'il faut pas que je bourre les grenades quand il est dans l'eau et tout. On s'en fout en fait. J'arrive à toucher, voilà. Alors, laissons-le un peu sous l'eau, tranquille. Il dit sa vie de sirène, là. Quoi? Pourquoi ça touche pas? Voilà, esquivons un peu ses attaques aussi, histoire de pas être inactif.
Attends, je récupère ma ration. Il y a des moments comme ça où j'arrive pas à lui mettre le moins de dégâts quand il est en train de tourner. Faut vraiment que j'esquive ses attaques quoi. De toute façon il immobilise. Je suis immobilisé. Alors là vaut mieux peut-être. La lumière qui immobilise là c'est chiant. Voilà. Voilà. On va encaisser un peu plus ses attaques pour pouvoir se venger derrière. Il nous reste 2 rations, on est bien. Je crois qu'il faut 3-4 coups là pour le terminer. Non, 2 je pense. Ah, il m'a bloqué. Il faut vraiment que j'arrive à le toucher parce que il est en train de me déglinguer. J'ai plus de rations, j'ai plus de vie. Putain mais je suis une daube. Je suis une daube parce que là j'avais tout pour l'avoir. C'est juste qu'à la fin il bouge à fond. Mais le Stinger c'est peut-être pas la meilleure arme pour l'affronter. Et ce qui est bien avec le Stinger c'est que ça essaye pas de taper dans ses couteaux. Ça sert à rien de le taper sous l'eau, ça lui fait juste perdre de l'oxygène. On garde les munitions pour faire des dégâts. Je dance. La musique elle bastonne ta techno. Oui. Et je disais que le Stinger essayait pas de choper les couteaux et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de choper les couteaux. Bah. Ok, on est plus si loin que ça. Putain. J'ai pas le temps de taper en fait. Et je peux pas le faire au fusil d'assaut. Il y a des munitions de fusil d'assaut, c'est forcément que je peux finir par le toucher en fait. Ah non, ça touche que dalle hein. Foiré, putain mais
sais pas comment lui retirer les derniers points de vie. Et voilà, parce qu'il me fait des dégâts, je peux pas punir derrière. Jamais le M4 me touche en fait. Le M4 peut flinguer les couteaux en l'air. Ça c'est une chose. J'ai plus de ration. Mais attends, mais je le battais à l'époque. Voilà. Il va me buter. Putain. Attends, mais comment ça se fait, enfin... En fait, il faut que je switch sur du M4 de temps en temps. Quand il est sous l'eau, il faut que je passe au M4. Voilà, pour lui faire tomber son O2. Et quand il perd un seuil d'O2, ça lui fait des dégâts aussi. Donc c'est là que le M4 permet de faire des dégâts. Et après je peux l'utiliser en défensif pour péter les couteaux qui arrivent dans ma direction. J'arrive pas à ramasser cette boîte. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. J'ai pas mis les rations, putain, ça aurait été dangereux ça. Là. Ouh, j'ai plus de balles dans mon M4. Non, je veux pas être immobilisé. Et là, quand il vient me charger comme ça, il faut le tabasser, non? Voilà, esquiver. Là, je peux pas le tabasser, il est trop rapide, hein. Ouais. Et il a pas encore si bas que ça en vie. Trop vif en fait, hein. Tu peux pas réagir aussi vite que ça. Et une nouvelle balle de M4. Calme-toi. Ok.
Ok, je le place un peu quand il est sous l'eau. Et quand il atterrit en face de moi, je peux lui balancer une grenade. Ça a l'air bon là. Non, parce qu'il devient insensible. Ah et non. Non. Ah. Trop rapide entre le moment où il balance et le moment où il faut que je réagisse. J'ai encore mes 3 rations. Ah putain. Quoi mais ça va pas target les couteaux. Je perds toutes mes rations d'un coup. Putain. Ouais. Ah, il m'a re... Ah, je le touche. Mais il me rien... Non mais attends. Ouais. J'ai plus de munitions de rien du tout dans le fusil d'assaut. J'ai le SOCOM. Allez, j'ai des munitions de M4. Je peux pas changer d'arme. Tu veux pas aller sous l'eau, frérot? Non. Ah, j'ai plus de balles. Je peux changer. Non, mais... Tu veux pas aller sous l'eau, mec? J'ai plus de vie, plus de rations, plus de munitions. Et ma vie. Non, oh, putain, mais j'en ai ras le cul. Cette dernière phase, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Right, come in. Right, right. Mais j'ai jamais galéré. Mais je comprends pas. J'étais vraiment très balèze à l'époque ou je suis vraiment très nul maintenant? Je pense plutôt le 2, hein. Ah putain, et si mon joystick se bloquait pas aussi. Non, ça je pense que ça sert à rien. Faut que j'attende qu'il fasse le plom 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 plom. Voilà. Et boum. Il reste là. Sauf que j'avais déséquipé mon lance-grenade. Attends, passons à la caisse. Merde. Oh, ça c'est une occasion de lance-grenader, c'est bon.
il va me faire toucher à ce moment-là, quoi. On va finir au Stinger en fait. Voilà. Nique-toi. Au bout d'un moment. Bon, du coup j'avais ouvert la Solus mais j'ai même pas eu le temps de regarder. Alors ça respire plus ? Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Et merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Metal Gear Solid 2. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.